Welcome and good evening at the screen of Minalini ENN. I am Tanya. Follow me for the news update. The backbone teachers of the nation have to pay compensation for the negligence of the ignorant students in the field of education. The incident took place at Namanjai Bari JB School in Nonachoda ADC village under Mungia Kami School Inspector. Although the number of students in the school is 40, the responsibility of the studies is entrusted by two teachers. Allied, those two teachers do not come to school regularly. The tender-hearted boys and girls of the tribal section are sent to school because to acquire some knowledge. Phayo ke phaile mas po 2 di rao 3 di rao 5 di rao phayo sal ba bai bai phai ni ba bro sal potile phaile phai me ya mas po 5 di rao chhatra 3 jon aro le ka o phai sau ke ok sal ba ke bi paran phain ba phai phai ya are ni phai sau ya Master kata Master muda Suramani Ojan 2 জন দেবর মা একজন এই কালি মুজি তা পপি তো মা মুমি আপনা তাম আকে নর কাতা মানাই সব সময় বু মাস নিয়া বাকে আনো ক্লাস ভালো কাপাই তো আবো Muro sashi soimaidri ro wari ro na. The center told the Supreme Court that being constitutionally elected governing it is acting responsibly to alleviate the suffering of people due to COVID-19 by making very possible effort by supplying of oxygen. The Supreme Court on Friday asked the center to keep supplying 700 MT of liquid medical oxygen to Delhi for creating COVID-19 patients on a daily basis till further orders. Headed by Justice D.Y. Chandrachud, an apex court bench took note of the submission of the Delhi government on deficient supply of LMO to the national capital and warned that it will pass order against official concerned if 700 MT of LMO is not supplied to Delhi. Representing the Delhi government, senior advocate Rahul Mehra mentioned before the top court the supply of oxygen received by the Delhi. He also submitted before the bench that the Delhi government has received 86 MT on Friday till 9 AM and 16 MT of oxygen is in transit. Justice said he wants 700 MT to be supplied to Delhi and we mean business. It has to be supplied and we don't want to be coercive. The bench also emphasized that its order regarding the oxygen supply to Delhi will be uploaded later in the afternoon, but asked the center to proceed and arrange the oxygen supply for the national capital. Justice Shah further added that the center has to supply 700 MT every day till further orders. The center on Thursday told the Supreme Court that being a constitutionally elected government, it is acting responsibility to alleviate the suffering of people due to COVID-19. The apex court was told that the Delhi government has made it a center versus Delhi fight. National Lok blockade demanding water. Residents of Ward number 2 of the Ambasha Municipal Council have been suffering the problem for 5 to 6 days. Across the city, there has been acute water crisis, with the water crisis intensifying for various activities, including drinking water. So, on Friday, the residents of the Ambedkar Nagar blocked the Agartala National Highway. The people of the area blocked the National Highway adjacent to the Ambasha Forest Office. Upon receiving the news of the incident, the police of the Ambasha PS rushed to the spot, talking to the blockaders, and the officers of the DWS rushed to the spot, assured them the problem will be solved. আম্বেদকর নগরে আমরা অনেক দিন ধরে জলের সমস্যায় ভুগতেছি। আজকে 5 দিন ধরে তো একদমই জল নাই আমাদের দিকে। তারপরে শুনতাছি এদিকে নাকি গাড়ি দিয়ে জল ঢুকে কালকে বিকাল থেকে আমরা অনেক চেষ্টা করছি, গাড়ি আয় না, গাড়ি সবাই বাসন নিয়ে রাস্তার যার বাড়ির সামনে দাঁড়াইছি, কোনো জল টল পাইছি না। আজকে কালকে থেকে অনেকবার অনেকদিন জানানো হয়েছে আমরা দিকে জল নাই, জলের ব্যবস্থা করো। তারপর তো কোনো টিউবওয়েল নাই, কোনো রিংকো নাই, কোনো কিছুরই সমস্যা নাই। তারপর আজকে সকাল 10টা অবধি অপেক্ষা করার পরে আমরা আর পারছি না, কেউর ঘরে রান্না বাড়া নাই। আপনারা প্রত্যেকে গিয়ে দরজায় গিয়ে নক করে দেখতে পারেন, কারোর ঘরে রান্না নাই, সবাই বাচ্চা নিয়ে এখানে রাস্তা থেকে বাদ দিয়েছি আমরা। আচ্ছা, কতদিন ধরে চলছে? আজকে 5 দিন টোটালি জল নাই আমরা। এমনি জলের কি ব্যবস্থা আছে আপনাদের সাপ্লাই? প্রত্যেকের বাড়ি সাপ্লাই তো 5 দিন ধরে চলাইতেছে, একদমই জল নাই। কোনো দপ্তর আধিকারিক আইছেন আপনারা? কোনো দপ্তর আধিকারিক
The quarrel between two brothers took the life of one. The incident took place at Mohanpur. According to the details, centering some issue, conflict took place. The elder brother Brapi Shil and his wife Priyanka Shil has beaten the younger brother Subhash Shil. He was first taken to primary center at Mohanpur and after that he was taken to GBP hospital. On duty doctor pronounced him dead. This incident created an instant stir in the area. ঘটনা হয়েছে ওই ছেলেটা খাইয়া উশৃঙ্খল করতেছে একটু ওই আমার ছেলে শুরুটা যেটা মারা গেছে তারপরে বহাবই করতেছে দেখে লেগে বউ বড় ছেলে পিঠা দিছে হারে মারছে কে মারছে ওই আমার বড় পোলা কিটা দেয়া এই বাঁশ দিয়া তারপরে বাইরেছে তারপর বউ ওই কাঠে স্ট্যান্ড দিয়া বাইরেছে কারে ওই আমার পোলা ছোট ছেলে শুরুটা তারপরে আবার দিছে পরে তো ওই জানতে জানতে শুনলে গেছে মনপুর নিয়ে দেখাইছি মনপুরে আবার করছে ওই জিবি লয়েছে রক্ত যাইতে যাইতে কোনখানে আঘাত করছিল তো দুজনে বাইরান্তি দিছে রাত্রেবেলার মায়ের অন্ধকার ওখানে সারা শুলুই আঘাত পাইছে ছোট ছেলের নাম কি ছোট ছেলের নাম হয়েছে সুভাষ সিং আপনার বড় ছেলের নাম ফাঁকি সিং বাড়ি কোনখানে করিনা করলাম ছোট ছেলে কি করতো হ্যাঁ কোনো কাজ টাজ করছে না বড় ছেলে কই এখন বড় ছেলে যে কাজ করে এখন কই অঞ্জনি কই গেছে আইসলো নি জীবিতে ও হ্যাঁ লোক আইছিল কালকে কি আজকে কি মারা গেছে জীবিত আনার পুতে ও রাস্তাতে মারা গেছে করিনা India still remains the world's second most coronavirus hit country and has been recorded large number of new COVID-19 infection from the past 2 days. India recorded over 4.14 lakh new COVID-19 cases and 3,915 deaths in the last 24 hours. As per the Union Health Ministry on Friday, India is facing a deadly second wave of COVID-19 and has reported a total of 2,14,91,598 cases, out of which 1,76,12,351 people have recovered, while the situation has come back to the infection. Currently, the active cases in the country stand at 36,45,164. India still remains the world's second most coronavirus hit country and has been recorded more than 4 lakh new COVID-19 infections from the first 2 days. The government further revealed that 12 states, namely Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh, Kerala, Rajasthan, Gujarat, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Tamil Nadu, West Bengal, Bihar and Haryana cumulatively account for the majority of India's total active coronavirus cases. Additionally, Rajasthan government announced on Thursday a complete lockdown in the state. The lockdown will come to force from 5 a.m. of 10th May till the 5 a.m. of 24th of May. All the actives except essential services have been completely banned. Weddings have been prohibited. Chief Minister Ashok Gehlot made the announcement after a meeting of the Council of Ministers. The Chief Minister, who had officially opened the 300-bedded Hafania COVID Care Hospital under the aegis of Tripura Medical College, and also said that this time the government is well prepared to tackle the situation and people who are in need of non-COVID treatment should not avoid going to hospital. Chief Minister Biplab Kumar Deb on Friday clarified that there is no need to claim a total lockdown in the state and state government is trying to contain the spread of the virus. কিন্তু এই একটা বিষয় আমি বলবো যে তার জন্য ক্যান্সার আমাদের রেগুলার পেশেন্ট আছে, তার কোনো অসুবিধা নেই। অনেকের মধ্যে এটা হতে পারে ওখানে এটা তৈরি হচ্ছে, কোভিড হয়ে যাবে, তো ক্যান্সারে আমরা কোথায় যাবো? ক্যান্সারের যারা পেশেন্ট রেগুলার পেশেন্ট রয়েছে তাদের কোথাও ভয় পাওয়ার দরকার নেই, কোনো কিছু করার দরকার নেই। তাদের যেভাবে আগে ব্যবস্থা ছিল সেইভাবে ক্যান্সার ইনস্টিটিউশন তার ব্যবস্থা রয়েছে, তার চিকিৎসার জন্য নির্ভয় যেতে পারে। লকডাউনের বিষয়ে এখনো রাজ্য সরকার ভাবেনি, কেন আমরা যে ভিড় ভাট্টা যেইগুলো হয় আমাদের নগর পঞ্চায়েতগুলিতে এবং কর্পোরেশনে আমরা আগেই জানি যে নাইট কার্ফিউ আছে। এখন যেই জায়গাগুলো বাজার হোক, গ্রামীণ বাজার, সেগুলো মাইক্রো ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে আমরা এখন দেখবো টেস্টিংয়ের মাধ্যমে কোথায় বাড়ছে কী করছে। যেমন যদি হয় তাহলে মিডিয়াম বাজারগুলোকে আমরা অথবা তার আশপাশের এলাকাকে
আমরা মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট করে কন্টেনমেন্ট জোন করে তাতে কারফিউ ব্যবস্থা, করোনা কারফিউ বা লকডাউন প্রয়োজন হয় এই ধরনের ব্যবস্থা ওই কেন্দ্রে করবো। The resident of the Lankamur, after a long time, their dream came true. Today, 7 Vidhan Sabha MLA Surajit Datta inaugurated the Bali Bridge. In a very short time, through this bridge, people from Calicut put to Usha Bazar and can reach airport. The people are very happy. How after the construction of the bridge, the people are very happy because they don't have to face any more problems. They are very happy with the work of the government. অনেক দিনের দুঃখ কষ্ট মানুষের এটা দূর করলো ডিভিশন 1-এর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রতন চৌধুরী। সে আরো ব্রিজ আমাদের এলাকায় করে দেব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কোন কোন এলাকার লোক এই ব্রিজের ফলে উপকৃত হল? তো এয়ারপোর্ট থেকে পুরা বর্ডার কালিকাপুর জয়পুর সব এলাকার লোকরা উপকৃত হয়। এই ব্রিজের ক্ষেত্রে কত টাকা ব্যয় হয়েছে? তো আমি কইতে পারবো না, ইঞ্জিনিয়ার কইতে পারবো। ব্রিজ হওয়ার খুব ভালো হচ্ছে। কিন্তু ভাঙা ব্রিজ আছে, দুদিন পর পরে আবার কিন্তু এখন তো হয়েছে মনে আর এটা কি আপনাদের লিগে সুবিধা হয়েছে? এই ব্রিজটা হওয়াতে সুবিধা হয়েছে আপনাদের? On this situation of corona pandemic, state of Tripura is also not lagging behind. Maintaining all the precautionary measures on Friday, Vidhan Sabha MLA Sudip Roy Bormon at the month of Ramzan, he distributed the food items. Talking to the reporter, MLA Sudip Roy Bormon said since 30 to 35 years he is doing this type of work. Along with this, he gave message to the people to maintain the COVID guidelines and to go to mosques and to read their holy book. After doing this type of work, he feels very satisfied. এই মাসটা পবিত্র রমজান মাস। এই মাসটা সংখ্যালঘু ভাই বন্ধুরা, মায়েরা, দাদারা, ভাই বন্ধুরা তারা রোজা থাকেন 1 মাস ব্যাপী এবং সারাদিন উপোস থাকার পর বিকেলবেলা তারা ইফতার নেন, সারাদিন কিছুই খান না। প্রত্যেক বছরই আমি আমার বিধানসভা এলাকায় আমি ইফতার দিয়ে থাকি। এটা আমি মনে করি এটা আমার সৌভাগ্য যে দাদা, ভাই, বন্ধুরা, আমার মায়েরা ইফতার গ্রহণ করেন। সারাদিন উপোস থাকার পর যে ইফতারটা আমরা দেই সেটা ওনারা গ্রহণ করে এটা খান। এর থেকে পবিত্র কিছুই হতে পারে না। এবারও আমার পরম্পরা সেই আজকে প্রায় 30-35 বছর ধরে যেটা চলে আসছে, এবারও আজ থেকে শুরু করেছি বিভিন্ন জায়গায় এই পবিত্র রমজান মাসে ইফতার আমি দিয়ে থেকে দেব। তো সকলকে এই রমজান মাসে আমার শুভেচ্ছা, আগাম ঈদের আমার শুভেচ্ছা। সবাই যেন ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহর দরবারে আমার এই প্রার্থনা। এই মহামারী থেকে পৃথিবী এবং মানুষকে যেন আমরা আল্লাহর আশীর্বাদ নিয়ে খুব শীঘ্রই এই যুদ্ধে যেন আমরা জয়ী হতে পারি, আল্লাহর কাছে আমার এই দোয়া থাকবে। সকলের মঙ্গল কামনা করছি। সবাই যেন ভালো থাকে, নিরাপদে থাকে এবং সুস্থ থাকে এবং গাইডলাইন মেনে সমস্ত নামাজ থেকে শুরু করে সবকিছুই যেন দূরত্ব বজায় রেখে মাস্ক পরে স্যানিটাইজ করে এই যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ যেন আমরা করতে পারি। নমস্কার। A consignment of much needed oxygen concentrators were delivered by Air Force AN-32 today from Guwahati. 60 oxygen concentrators initially imported from USA reached Agartala airport to ramp up medical facilities in the state. AAI ensured all help to facilitate the cargo.
Congress Seva Dal has paid tribute to freedom fighter and the Congress Seva Dal founder Dr. Narayan Shubra Hardikar on his birth anniversary. He was a freedom fighter and Congress politician who founded the Congress Seva Dal. Hardik was born in Dawar in 1898. He was managing director of the journal Youth India. জাতীয় কংগ্রেসের শাখা সংগঠন কংগ্রেস সেবা দল 1923-এর 28শে ডিসেম্বর কংগ্রেস সেবা দল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কংগ্রেসকে সুশৃঙ্খল এবং রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের সুশিক্ষিত করে দলকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এবং যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডক্টর নারায়ণ সুব্বারাও হারিকর, আজকে ওনার জন্মদিন। আমরা সর্বভারতীয় কংগ্রেস সেবা দলের সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশ অনুসারে প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে আমরা ওনার জন্মদিন আমরা পালন করছি যথাযথ মর্যাদায়। The only demand is to arrange a hospital bed for treatment. Bangalore witnessed a dramatic event on Thursday. Earlier in the day, family members of a corona victim reached in front of CM. Despite many efforts, the opportunity to be admitted to the hospital did not match. Everywhere, no place, no place. Eventually, the family of a corona victim says in a protest outside the Karnataka Legislative Assembly, the only demand is to arrange a hospital bed for treatment. Bangalore witnessed the dramatic event. Earlier in the day, family members of corona victim reached in front of Chief Minister official residence. They reached the Chief Minister residence to get a bed in the hospital, but the victim died on the way to the hospital. CMO official arranged for hospital beds and ambulance, but when they were taken to the hospital, the victim was declared dead. After the incident, the CMO closed all the roads leading to the Chief Minister's residence. Meanwhile, a woman who could not find a bed in the hospital took her daughter and her husband in an ambulance in front of the Karnataka Legislative Assembly. The woman demanded that a hospital bed to be arranged for her corona-affected husband. When the police intervened, the woman and her family members sat in a protest in front of the Bidhan Sabha. Later, Muhammad Nalapar, son of Karnataka Congress MLA N.A. Harris, reached the spot and joined the protest. About half an hour later, Chief Secretary P. Ravi Kumar arranged for a bed at the government Victoria Hospital for the COVID affected. Karnataka upset in the second wave of COVID. Since the second wave of corona, there has been a crisis of not getting hospital beds in the different parts of the state. In the last 2 days, about 50,000 cases of infection have been reported daily in the state. The capital Bangalore has become virtually the epicenter. It is to be noted that not only in Karnataka but also in the whole country, the transmission of corona is increasing at the speed of a storm. At the same time, the problem of getting hospital beds is also increasing. Tripura Congress has criticized BJP party and the Chief Minister Biplab Kumar Deb, alleging a double standard is being carried out by Biplab Kumar Deb and his party BJP. Addressing the media, Congress senior leader Brijit Singh said Biplab Deb is asking the West Bengal Gov to accomplish Raj Dharma, but the point is, what has he done in Tripura? The terror of the BJP is just unstoppable in the Tripura. Still continuing since 2080 BJP victory, so many party offices have been occupied by BJP and many were destroyed. Many offices and issues are subsidized by BJP is facing attacks after losing ADC poll, but Biplab Deb must stop violence across Tripura, Singh told media. কিন্তু বন্ধন কর্তৃপক্ষ তালবাহানা করে সেটা মাফ করে দিই। এবার আমরা ডিমান্ড করছি কিষাণ শ্রমিক যুবকর্মী সমিতি আমরা ইউনিয়ন থেকে যে মহিলাদের যারা বন্ধনের ব্যাংকের আওতায় আছে তাদের মিনিমাম 6 মাসের জন্য তাদের সেই ইনস্টলমেন্ট মাফ করতে হবে এবং আমরা জায়গায় জায়গায় আমরা সেটা ডেপুটেশন দিতে আরম্ভ করব। আরেকটি বিষয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাহেব বারে বারে চিৎকার করছেন, বলছেন যে মুদ্রা লোন নিয়ে ব্যবসা করার জন্য। আমরা ডিমান্ড করি এই ছোট্ট রাজ্যে কম করেও 5 লক্ষ যুবক যুবতীকে মুদ্রা লোনের ব্যবস্থা গভর্নমেন্টকে করতে হবে, ব্যাংক দিচ্ছে না। What exactly needs to be done to save India from corona at this moment? In this context, Anthony Fauci had made it clear that emergency measures are needed in this situation.
The corona situation in India has become very horrifying in the last 10 days. Anthony Fauci, one of the Americans' public health experts, expressed his thought about this. What exactly need to be done to save India from corona at this moment? In this context, Anthony Fauci has made it clear that emergency measures are needed in this situation. If necessary, a temporary hospital will have to be built using the army. Strict lockdown must be issued. However, his deadline is 1 month. He repeatedly called for a lockdown to break the chain of transmission. On the other hand, India needs to help its neighbor. Medical equipment should be helped out only with medicine, oxygen cylinders, but also with corona. That means sending people from neighboring countries for help, Fauci said. Expressed his concern about India's cowardly response to the situation in an international interview. India is now reeling from the second wave of corona, Anthony Fauci said, adding that the situation in the US was worse than what happened in India last year. About 4 lakh people are being infected every day. More than 3,000 are dying. So the lockdown must be issued at this moment. However, it does not have to be closed for a long time. Let there be a strict lockdown in India for 1 month. We have to continue vaccination as well. Why is India's health infrastructure? Anthony Fauci, one of the public health experts, raised the question. Every day he saw people dying without oxygen. But China quickly built a hospital last year. India should build such a hospital and let the help of an army be taken for this work. They have to fight by increasing the manpower by bringing COVID health workers from other countries. They have to take adequate planned measures, said he. Thank you for watching. For more and regular updates, stay tuned at the screen of Mrinalini ENN. For live telecast, type www.mrinalinienn.com. Thank you.